Boa noite, meus amores. Bom dia, boa tarde. Não sei a que horas que vocês vão ver esse vídeo, mas, gente, que saudade que eu tava de vocês. Sinceramente, eu tava morrendo de saudade, mas eu voltei a ficar. Em nome de Jesus. Não quero sair mais, não. Enfim, gente, hoje eu vou mostrar pra vocês. Sim, a situação da minha casa não tá tão bagunçada, né? Mas eu vou... É que eu tô tentando... Eu tô mantendo, né? Organizado. Pra não ficar bagunçado também, né? Querendo não ficar muito chato. E eu tô também trabalhando na adega, na minha casa mesmo, né? Que eu tenho um adega e eu trabalho em casa. Aí eu gosto de limpar à noite, pra amanhã não ficar muito puxado pra mim, né? Porque eu tenho que levantar, fazer café, levar as crianças na escola e abrir a adega. Então, é isso, pessoal. Vou mostrar pra vocês a situação da minha casa e vamos lá. Aqui nós não temos muitos móveis, né? Vocês perceberam que tiramos tudo. A gente tira umas coisas. Olha, tira. Ó, nós colocamos esse sofazinho aí. Vou arrumar o sofá ainda. Nós tiramos a televisão porque nós colocamos na adega, né? Porque a gente fica muito na adega lá, né? Aí passa o dia todo na adega, então a gente fica assistindo lá. Aqui quase ninguém tá nesse quarto aqui, mas estamos no guarda-roupa mesmo. E aí tem o meu guarda-roupa, que esse guarda-roupa aqui vai ficar na mudança, não vou levar ele. Vai ficar esse aqui, na minha mudança ele vai ficar aqui. Esse também vai ficar aqui, ou vou jogar fora, acho que vou jogar fora, tá bem velhinho já. Vou jogar fora. O sofá também vai ficar e esse também vai ficar. Então assim, a gente não tem nada, a gente não tem nada aqui, entendeu? Aí tem isso aqui só, então tá fácil pra limpar, pra manter limpo, né? Aí, virando aqui, olha, a baguncinha do chão, do bolo. Virando aqui tá... A louça também eu tinha lavado mais tarde, né? Assim, eu lavei porque tava cheio de louça, eu lavei e coloquei aqui. Só falta só arrumar, né? Coloquei assim, vou só arrumar. E é isso, pessoal. Eu vou mostrar pra vocês, limpando tudo e vamos comigo. Why you always in the mood? I'm acting brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in the mood? So I'm acting brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in the mood? Yeah. 还好我终于见到你，花过的时间终于再次见到你，可以什么都不做，就只是抱着你，牵着我的手吧，一起飞到月亮去。你一直都是人群中闪耀的女孩，是我有些时间见过最漂亮的女孩，一直在艰辛等待着你回来，在下个转角和你撞了满怀。你是我的 queen， 你是我的月亮，你是我的命，像是被猎手让我起了反应，只想要发疯，别让我冷静。Let's go。Got the sauce. That's just how I feel. Trying to reach the things that I can see. Yeah. You think I'm wrong, right? But I do what I think is right. Can't handle you on my worst days. I lost too much, that's why I don't celebrate my birthdays. I lost too much, that's why I've been falling the earthquakes. I lost too much. Look, 什么是错，什么是对，什么是 what I can't say. Here we go. Money, money, making crap for money. Money, and money, money, making crap for money. Money, yeah. 当他们都在说有钱才能做自我，掉入消费主义陷阱，花钱不思索，被思想的艺术厅多得我快数不清，有垃圾点缀的歌我简直都不想听，自卑敏感也会围绕在你周围，渴望财富不断在你心中积累，幻想买些奢侈品来塞进包包，你流的那些口水简直就像花和滔滔。你想让我帮你吗？你简直在做梦。我要做的艺术核心是根本不怕痛。你有什么思想？
心里有什么冲动，不如快拿着你的钱，灵魂变得空洞。So money, money, making crap for money, money, and money. Yo! We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to do. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to do. I just hope you're lying next to somebody who knows how to love you like me. There must be a good reason that you're gone. Every now and then I think you might want me to come show up at your door, but I'm just so afraid that I'll be wrong. I wanna know if you're looking into her eyes, if she's holding on to you so tight, the way I did before. I overdosed. Should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Oh, we don't talk anymore like we used to do. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Oh, we don't talk anymore like we used to do. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Oh, we don't talk anymore like we used to do.
curtir, comentar, ver o que vocês acharam, tá bom? Beijo, fique com Deus, até logo. Tchau!